right? You can see that this was the LS of the flower, right? You can see the anther lobes, right? There was sepals, right? A bulge portion, a stalk. You can see the petals too. Petals ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ LS of the flower. ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? So this is called the LS, longitudinal section of the flower, right? This is how you are going to start, because in sexual reproduction in flowering plants, which is the sexual organ in a plant? It is the flower. Flower ആണ് reproductive structure. അതിന്റെ structure ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. You have taken a long section, a longitudinal section of it. You can see that there are different parts. This one, the stalk, right? This is called the stalk of the flower. This stalk, you can also call it by another name. How many of you know the other name of the stalk? Stalk of a flower. How many of you can answer? Everybody will put it in the chat box, okay? Stalk of the flower. Last year in morphology chapter, you have learned stalk of the flower, stalk of the inflorescence too, right? Anaga, very good, right? Sridev, Abhirami, yes, it's called pedicel, right? And stalk of the inflorescence, you can call it peduncle. Both the words you have learned last year, right? 11th standard la ee rendu vaakukal nammal padichundu, pedicelum peduncle, right? So you can call it pedicel. If it's an inflorescence, you can call it peduncle. Hope it's fine. Okay, so these two words. Now, what will you call this bulged portion? A bulge cheyidirikkana portion from where all the floral whorls will come out. What will you call that? Ee bulged region ne nammal endu vilikkum? We call it thalamus. There's another word for thalamus. Do anybody know the answer? Very quickly in the chat box. Do you know what is the other name for thalamus? Very good, Anaga. It's called receptacle, right? It's also called receptacle. Okay, and it is from this receptacle, right? All those other floral whorls are going to arise. Baki edakya floral whorls? Calyx, corolla, androecium, gynoecium. Ella ee bulge region innana rise cheya. Okay. What if a fruit is formed from the thalamus and not the ovary? What can you call such a fruit? Everybody, very quickly, okay? We all know it. Pseudo fruit, or you can call it the false fruit, right? If the fruit is arising from the thalamus, right, and not from the ovary or any other part other than the ovary, especially the thalamus, you can call it false fruit. One example, one example, false fruit and an example, vegam. Everybody, right? Apple, right? Cashew nut, cashew, right? The fruit, all those things, right? Strawberry, we have seen all those things, right? Okay, now what is this part? It's green in color. The green color word, the first word that we are going to learn, right? What will you call that? The word is called calyx, right? And it is made up of individual units are called sepals. Sepals are green, so it does photosynthetic. It can do photosynthesis. Main function, protecting the flower in the bud condition, right? You're protecting the bud in that when the flower is in the bud condition, you're protecting it. That is a function of sepals. Tremidity, any brightly colored aitla, valare beautiful aitla oru part undu, alle? That word is called corolla, right? A corolla, it is made up of, what is it made of? Corolla is made up of petals, right? And why is it brightly colored? Endondana bright color petals na? Why is it brightly colored? To attract insects, right? To attract the pollinating agents or the pollinators, right? Biotic agents in attract it. And it contains chromatophores, colored substances, petals. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കളർ കാണുന്നത്. Okay, brightly colored. Usually entomophilous അല്ലെങ്കിൽ biotic agents pollinate ചെയ്യുന്ന flowers ആണ് brightly colored, right? Anemophilous flowers, hydrophilous flowers won't have that bright color, right? Okay, now coming to the essential whorls, these two are called non-essential, right? Calyx and corolla can be called non-essential.
Non-essential എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് അത്രയും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. Okay, now coming to the essential words, right? You have the first one. Okay, everybody put in the chat box, what is the male reproductive part of a flower called? Everybody, all of you will answer. Okay, that word is called andrecium, right? That word is called andrecium, and it is made up of individual parts called stamen, right? So if you draw that stamen separately, what can you see? Right, you can see that there are two parts to it, right? This is called the anther, right? This is called the filament. And you might be knowing that anther has two lobes. രണ്ട് ലോബ് ഉണ്ട്. ആന്തറിന് രണ്ട് ലോബ് ഉണ്ട്. And both the lobes are attached by one structure. The two lobes are attached together by one structure. Yes, Anaga, very good. Right? That part is called connective. Right? So connective is sterile. Adoru previous question aanu ട്ടോ. Connective sterile ആയിട്ടുള്ള region ആണ്. Right? It's not involved in reproductive activities. It's just a connection. Right? So connective is sterile. Please note down that point. Okay? So this is a sterile structure. Right? An anther, if you take a cross section of it, you find the structure like this. You might be familiar, right? The structure you might be familiar, right? So if you look at it, there are two lobes. So give me a word, two-lobed structure, everybody. What will you call a two-lobed structure? Okay, you can call it bilobed, right? And if you look at each lobe, you can see two theca or two chambers. So use the word dithecus, right? And if you look at the structure, you can see 4 microsporangia, sac-like structures, right? So what can you call that structure again? Tetrasporangiate. Okay, so how many words did we use now to describe the anther? ഏതൊക്കെ words use ചെയ്തു? Bilobed, രണ്ട് ലോബ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? Dithecus, there are two theca or chambers inside the lobe, right? Microsporangia, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1 2 3 4, 4 microsporangia. So you can call it tetrasporangiate. Very important. All these are previous questions. Okay, bilobed, dithecus, tetrasporangiate structures, right? And inside this, what will you find? A microsporangiathinte ഉള്ളിൽ എന്ത് കാണും? What will you find inside the microsporangia? There's one special tissue that is found inside the microsporangia. A special tissue in the പേര് എന്താ വിളിക്കുക? Anaga has written, yes, Asma, Krishna Priya, Iron, you call it sporogenous tissue. Okay, the tissue is very special, right? That tissue is called sporogenous tissue. ഇതിന്റെ പ്ലോയിഡി എത്രയായിരിക്കും? സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂവിന്റെ പ്ലോയിഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ? Sporogenous tissue, haploid or diploid? Everybody, okay? It's a diploid tissue. 2n ആണ് അതിന്റെ structure, right? The ploidy is 2n. Ploidy is 2n for sporogenous tissue. Very, very important, right? So all these things we have talked about, right? Now coming to the pistil part, right? What about the pistil region? What is that word called? The female reproductive part. What will you call it? Everybody, it's called gynecium, right? The female reproductive part is called gynecium, right? And what is that individual part? You call it pistil, or you can call it carpel. Pistil allengi carpel, right? So if you take the structure of pistil or carpel, draw it here. It will look like this, right? This is the part. This is the part we are talking about. Namukku label edalo. What is this? What is this part? Stigma, right? It is the landing platform. The sticky nature, sugars and down, right? It will allow that pollen grain to germinate. Receptive platform for pollen grains,
right? It's a receptive platform for pollen grains. Got it? And what is this region? Okay, what is this region? Right? It's called the style, right? It's called the style. And what is that style? Is it hollow or solid? Two type of style ഉണ്ട് ട്ടോ. ഒന്ന് hollow. Hollow means there's nothing there, right? The pollen tube can just pass through here, right? The pollen tube can directly pass through. That's called a hollow style. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആ style solid ആയിരിക്കും. There will be tissue there. The pollen tube just cannot pass through. So pollen tube will produce one particular enzyme. Which enzyme will the pollen tube produce to move through a solid style? Anybody? Is there anybody in the class who knows that answer? Most of the time style is hollow. So pollen tube can just pass through. Pollen tube ne verde adi kuda pass cheya. Okay? Sometimes the style will be solid. Solid style ആയിരിക്കും. For pollen tube style it should produce an enzyme. It should digest all those tissues that are present, right? Not hydrolase. Anaga hydrolase alla. Which will be the enzyme? Anybody? Not cutinase. Cutinase alla. Hydrolase alla. Okay, okay, Anaga, good. Okay, it's pectinase. Because style is made up of pectin. Okay, pectin kore undu style appo pectinase aanu enzyme. Got it? So to move through a solid style, pollen tube will secrete an enzyme pectinase. Hope it's clear, right? And what is this bulge region called? Ovary, right? And inside there's an ovarian cavity, right? And attached to that ovarian cavity, you have ovules, right? So ovary will turn into the fruit and ovules will turn into seed, right? So these are post-fertilization changes. Hope you understood this, right? So this is the introduction into that chapter. Because we are talking about the sexual reproduction, we need to learn about the flower. Hope this much is clear, right? There are lots of questions that are possible from this. Okay, shall we move to the next one? We'll talk about the male reproductive structure, right? The male reproductive structure, which is the androecium. Okay, the male reproductive structure is the androecium. So I'll just note it down. Male reproductive structure is the androecium. Okay, and what are the parts? Again, what are the parts? First part is stamen. Okay, we can call it the individual part, you can call it stamen, right? And the parts of it, you have anther, you have filament, right? And that connecting region is called the connective, which is sterile. Okay, this was a previous question. Sterile aitla part connective aanu. Okay, and we used all those terms for the anther, right? And when you take a cross section of it, you'll find a structure like this, right? This is the structure that you're going to find. These are the microsporangia. There are 4 microsporangia, so you can call it tetrasporangiate. Any anther na 4 wall layers undu. There are 4 wall layers for the anther. Arkengilum parayan patto? From outer to inner part. Butterfly shaped ആണ്. Okay, 4 wall layers പറയാ. 4 wall layers. Okay, 4 wall layers. First one, epidermis. Outermost layer epidermis ആണ്. Okay, what will be the next layer? It's made up of very big cells. അടുത്ത layer വളരെ big ആയിട്ടുള്ള cells, വളരെ വലിയ cells ആണ്. Okay, that's called endothecium, right? The next layer will be called middle layer, and the innermost layer, very, very important layer, right? It's called tapetum. Okay, tapetum, that's the innermost layer, that is very near that microsporangium, right? A sporogenous tissue inde valare aduthu kedukkunna layer aanu tapetum. Got it?
ഇനി ഈ 3 ലെയേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോതീഷ്യം, മിഡിൽ ലെയർ. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? വേഗം എല്ലാരും ഇട്ടെ, വേഗം. That would be protection. അല്ലെ? മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി ടെപ്പീറ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ടെപ്പീറ്റം മെയിൻലി നറിഷിംഗ് ആണ്, അല്ലെ? നറിഷ്മെന്റ്. Okay, it's mainly nourishment. Got it? So it will provide the nourishment for the developing sporogenous tissue. A sporogenous tissue അല്ലെങ്കിൽ pollen grains നെ develop ചെയ്യാനുള്ള nourishment കൊടുക്കുന്നത് ടെപ്പീറ്റം ആണ്. Right? And will it be uninucleate or binucleate? എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും? Binucleate condition ആണോ? Multinucleate condition ആണോ? Uninucleate condition ആണോ? It can have multinucleate condition. Epithel multinucleate out. Could you tell me a reason? Then why multinucleate and not uninucleate? What could be the reason? Cell division large size of asthma, you are correct. Failure karyokinesis but cytokinesis right? Only if karyokinesis is taking place but no cytokinesis. Right? You will have a multinucleate condition. We fungus muscle fibers multinucleate condition. Right? So nucleus divide cytoplasm divide. So you will have a multinucleate condition. Right? And there's another use for this tapetum. Right? It produces certain things called Ubish bodies. Okay, it produces certain things called Ubish bodies or Ubish granules. Okay, and it is from this that sporopollenin is formed. Okay, it is from this that sporopollenin is formed. I think you're familiar with sporopollenin. Sporopollenin evdeya kaana? Edi structure lana sporopollenin main aayittu act cheya? Where will you find sporopollenin? Everybody. Pollen, we know that it's pollen, right? But which part of the pollen? Outer layer, exine. Exine lana namukku sporopollenin കാണാൻ പറ്റുക, right? It is highly resistant. It is resistant to enzymes. It is resistant to acids. It's resistant to alkali, right? That is why you have fossilized pollen grains, right? And one more thing, it produces certain things called pollen kit. Pollen kit production ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ pollen kit? വളരെ sticky ആയിട്ടുള്ള ഒരു substance ആണ്. Insect pollinated ആയിട്ടുള്ള flowers ഇപ്പൊ pollen grains ഒക്കെ ഇങ്ങനെ individual ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ it is very difficult for the insects to pollinate it. അല്ലേ? But what if all the pollen grains are sticking together? എല്ലാ pollen grains ഇങ്ങനെ stick ചെയ്തൊരു mass ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ insects will find it very easy to take it away. Right? So usually for entomophilous, very good Anaga, entomophilous flowers usually a pollen kit or sticky substance. Okay, so that the pollen grains will stick to each other, they will form a mass. Got it? So these are the main things, right? And all these three layers, epidermis, endothelium and middle layer, they will also form, for example, pollen grains mature in the area. So how is this pollen grain liberated outside? How will it be liberated outside? Adinu vendite ee moonu layers oru function cheyum. What is that? Right? They are forming the line of dehiscence. Yes, iron, asthma, right? Anaga, you're right. Okay, it's forming a line of dehiscence. Ee moonu layers break up in. Right? This endothelium, it has U-shaped thickenings. It can absorb water. U-shaped thickenings are hygroscopic. It can absorb water, can release water, right? So what will happen is these three layers can break apart, right? So they'll form a line of dehiscence. Ningalde text il aa diagram kaanichittundu. Ee layers break up, right? When does it break up? When does it break up? When the pollen grains are mature, this will break up, right? Especially these three layers, epidermis, endothelium and middle layer, right? And they'll form the line of dehiscence. You can call it
stomium. Okay, what can you call it? We can call it stomium. Okay, is this much fine? Is this much fine, everybody? Okay, so this is the basic structure. Shall we come to microsporogenesis? That's ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. Microsporogenesis. Okay, define stomium. Stomium is the place through which the line of dehiscence can be called stomium. Asma. Asma, is it clear? That line of dehiscence can be called the stomium. Okay. Now coming to microsporogenesis. എന്താണ് microsporogenesis? Microsporogenesis. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Genesis means to form. അല്ലെ? Genesis എന്ന് വെച്ചാൽ to form. Microsporogenesis, formation of microspores. Right? Formation of microspores. ഇതിനെയാണ് microsporogenesis. Genesis എന്ന് വെച്ചാൽ to form. Right? ഇനി എന്തൊക്കെ steps ആണ്? First one, ഏത് ടിഷ്യൂ ആണ് mainly involved? Everybody, എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. What is that first tissue inside that microsporangium? നമുക്കൊരു sporogenous tissue ഉണ്ട്. Right? There's a sporogenous tissue. And this tissue is converting itself into PMC. Right? What is PMC? Pollen mother cell. But cell cells, sporogenous tissue is converting itself into pollen mother cell. Right? Within the ploidy, നമ്മൾ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ 2N ആണ്. അല്ലേ? All these are 2N. Now, PMC നമ്മൾ ഇനി pollen grain ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. Right? Male gametophyte ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എന്ത് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ occur ചെയ്യുക? We have to form a male gametophyte. Male gametophyte is haploid. Right? So we should undergo the division that should be there as meiosis. Reduction division നടക്കണം. അല്ലേ? So when one cell undergoes reduction division, you will get 4 cells. Right? 4 haploid cells കിട്ടും. So you're going to get 4 haploid cells like this. Right? It can be arranged in various patterns. Linear ആയിട്ട് arrange ചെയ്യാം. Okay? പല രീതിയിൽ arrange ചെയ്യാം. Linear arrangement ഞാൻ വരച്ചു. 4 haploid cells form ചെയ്യും. Right? Now what do you think is going to happen? 4 haploid cells form ചെയ്തു. ഇതിനെ നമുക്കൊരു പേര് വിളിക്കണം. അല്ലേ? What will you call it? What will you call it? Microspore tetrad എന്ന് വിളിക്കാം. Right? What can you call it? Microspore tetrad. അപ്പൊ 4 cells, tetrad എന്ന് വെച്ചാൽ 4. Right? ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും? വെള്ളം, അല്ലെ? ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കും. Dehydration. Right? So when it is dehydrated, what will happen? All of them functional. Okay. All of them are going to separate out. അല്ലെ? 4 എണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. Dehydration കാരണം 4 സെൽസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. Right? Now you can call them microspores. Okay? So these are called microspores. Right? അപ്പൊ ഒരു pollen mother cell ൽ നിന്ന് നമുക്ക് 4 microspores കിട്ടി. Is this much clear? ഇതെയാണ് നമ്മൾ microsporogenesis. Right? ഇനി microspores എന്ത് സംഭവിക്കും? What will happen to these microspores? Is this much clear, everybody? Is this much clear? Right? Shall we proceed? Shall we see the development of microspore? In microspore എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കാം. Right? Okay. So next what happens? Right? So you have, I'll take just one. Okay? ഒരു microspore എടുക്കാം. So this is one microspore that was formed. Right? Now what will happen to this microspore? ഈ microspore ചില divisions നടക്കാൻ പോവാണ്. Okay? Asymmetric ആയിട്ടുള്ള അതില് if you look at it, you find that big vacuoles are being developed. Right? We can see the vacuoles that are being formed. After that, it will undergo asymmetric mitotic division.
asymmetric mitotic division. It's not an equal mitotic division. Usually, in the sambhovikya, one cell two equal parts divided. What is happening here? This is very important, right? What sort of a division is this? It is asymmetric. Which is a big cell, a small cell form. So you'll get something like this, right? You're getting a big cell and you're getting a small cell like this. Hope you understood this, right? A big cell, a small cell form. What will you call that big cell? What will you call that big cell? You call it the vegetative cell, right? And what will you call this one? Right? You can call it generative cell. Okay, vegetative cell, generative cell. Vegetative cell we tube cell. Okay, പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. കുറെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ. യു ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ട്യൂബ് സെൽ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ്? ജനറേറ്റീവ്, it's giving something, എന്തോ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ തരണം അല്ലെ? what is that next thing that is giving, right? The generative cell can divide into two male gametes. Got it? The generative cell can divide into two male gametes. Got this, right? Appo idana two celled stage, right? Vegetative cell or generative cell aanu two cell stage. 60% of the time pollen grains ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഷെഡ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? പിന്നെ ചില സ്പീഷീസിൽ മാത്രം 3 celled സ്റ്റേജിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കും, right? That pollen is shed at 3 cell stage in some of the species, but 60% of the time ഈ 2 celled സ്റ്റേജിലാണ് pollen grains റിലീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ wall layers ഏതൊക്കെയാണ്? പോളന് 2 wall layers ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള wall layer you call it intine, right? And there's an external layer with certain designs, right? It could be spike, right? It could have various varying designs, right? This structure ne nammal exine, right? Exine nammal already parnu. It is made up of which substance? Exine. It is made up of which substance? Everybody put it in the chat box. It's made up of sporopollenin. We already mentioned it, right? Epitom, Yubish bodies are responsible for the synthesis, right? It is resistant to enzymes, it is resistant to acid, it is resistant to alkali, resistant to temperature, right? So very, very strong substance. Got it? And what about intine? What is intine made up of? Intine endu vechittarikkum undaga? It's made up of cellulose and pectin. Cellulose pectinum kondana intine undakiyana, right? But do you think that exine is continuous? Exine a continuous layer aano? Is it a continuous layer? Alla, there are some small openings in between, right? What do you call those small openings? You call it germ pore. Germ pore, right? Why germ pore? Otherwise pollen tube will not be able to come out. Itrayum hard aayittulla substance ullonde pollen will not be able to germinate, right? So it will leave some small spaces, right, in the exine part. You call that germ pore. It is through those germ pores pollen tube will come out. നിങ്ങൾ 12th standard experiment ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? pollen germination നിങ്ങൾ already കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Right? Which mineral is required for pollen germination? എല്ലാവരും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ. Which mineral is required for pollen germination? Very good. Iron. Anagha. ആകെ രണ്ടുപേർക്ക് അറിയുള്ളൂ. അലീന. Yes, boron. അല്ലെ? Boron is very essential for pollen germination. ഇതൊരു പണ്ടത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. Boron. It's a previous question. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Okay, is this much clear? Everybody got this, right? So exine and intine. ഇനി രണ്ട് ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Pollen viability, pollen allergy. അതിന് മുമ്പ് what do you call study of pollen grain? ഒരു GK. Study of pollen grains നെ എന്ത് വിളിക്കും?
Okay, palynology. Iron. Good. It's called palynology. Study of pollen grains. It's called palynology. Got it? Any two concepts. Pollen allergy. Right? നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കി വെക്കുക. പോളൻ അലർജിക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ പാർത്തീനിയം. Okay? Carrot grass. Got it? Pollen allergy. It will cause hay fever. When you inhale pollen grains, you feel like sneezing. Okay? Carrot grass. Okay? Carrot grass is the example given in your textbook. Parthenium. Parthenium. Okay? White flowers. Right? Wind, when it is windy, all those things will start falling off. Right? We can see them going in the wind. So if you inhale it, you'll get allergy. Right? അടുത്ത വാക്ക് pollen viability. എത്ര പേർക്ക് അറിയാം pollen viability? Pollen viability. ഒരു definition ഇട്ടേ എല്ലാവരും. Pollen viability. What will be pollen viability? What will be pollen viability? How long a pollen is remaining viable, or how long it can germinate, right? Fertile ആയിട്ട്, alive ആയിട്ട്, right? We can use all those words. എത്ര നാള് ഒരു pollen grain viable ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ a duration, right? That duration where the pollen grain can remain alive, can form the pollen tube, right? Is active or is it fertile, right? We can call that pollen viability. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Rice, wheat. Rice and wheat. Pollen viability എത്ര ടൈം ഉണ്ടാവും? How long? Anaga 30, right? 30 minutes ആണ് റൈസും വീറ്റിന്റെയും pollen viability, right? പക്ഷേ 3 families അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, right? Which have viability period for months. കുറേ മാസങ്ങള് pollen viable ആയിട്ട് ഇരിക്കും, right? 3 families are given, right? Which are the 3 families given? Do anybody remember? Anagha, no, Anjana, Abhirami, Parvana, Krishnendu. Okay, first family, Rosaceae. Second one is the Solanaceae, right? And Leguminosae, right? ഈ രണ്ട് ഫാമിലീസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, right? Solanaceae, brinjal family, potato family, right? Leguminosae, pea family നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, right? Rosaceae, what family is that? Right? Rosaceae നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ആകെ 3 ഫാമിലീസേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? Leguminosae, Solanaceae, Liliaceae, right? Rose family, right? So did you understand this? Right? So for these 3 families, the pollen viability is 4 months. Okay, so the male structure is over. Everybody has got this, right? It's a fairly simple division that you see in the male reproductive part. Please understand the division that is occurring, right? അതാണ് ചോദ്യത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക. ഏതൊക്കെ ഡിവിഷൻസ്, മൈറ്റോസിസ് ആണോ മിയോസിസ് ആണോ, ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക, right? Because that will be the most confusing thing that you will have, right? Shall we proceed to the female reproductive part? Everybody? Yes? Liquid nitrogen. Liquid nitrogen കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Cryopreservation techniques യൂസ് ചെയ്യാം പോളനെ viability period കൂട്ടാനായിട്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ, അത് നിങ്ങൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? ex situ conservation പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ex situ conservation. Have you heard about ex situ conservation? In situ, ex situ conservation. Ex situ even pollen banks അതൊക്കെ ex situ conservation വരും, right? Cryopreservation technique. Liquid nitrogen ഈ plant pollen grains ഒക്കെ നമുക്ക് store ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so the viability period can be enhanced, right? Now coming to the female reproductive part, that is pistil, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് carpel എന്ന് വിളിക്കാം, right? You can call it pistil or you can call it carpel, right? Now മോർഫോളജിയിൽ നിങ്ങൾ കുറേ വാക്കുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവും, നിങ്ങളൊരു പണി ചെയ്യണം, ആ എക്സാമ്പിൾസ് മോർഫോളജി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക. Okay, you have already learned it in morphology chapter. The first word, apocarpus.
Okay, second word, syncarpus. Okay, then multicarpillary. Okay, unicarpillary, or you can call it monocarpillary. Okay, these words familiar ano? Everybody, are you familiar with these words? Apocarpus, syncarpus, multicarpillary, unicarpillary. Are you familiar with these words? Everybody? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അറിയോ? അപ്പോകാർപ്പസ് കണ്ടീഷന്റെ, സിൻകാർപ്പസ് കണ്ടീഷന്റെ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് പോയിട്ട് ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക. അല്ല, അപ്പോകാർപ്പസും സിൻകാർപ്പസിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട്. ലോട്ടസ്, മസ്റ്റേർഡ്, അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പോകാർപ്പസ് ഏതാണ്, സിൻകാർപ്പസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. Got it? That's your homework for today, right? ഇനി ഇത്തവണത്തെ ഈ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയോ? മൾട്ടികാർപ്പുലറി syncarpus condition ഒരു എക്സാമ്പിൾ. Multicarpillary syncarpus condition one example. Everybody, multicarpillary syncarpus, ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. Okay, papaver, papaver somnifera, poppy, poppy is the example for that. Okay, ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡയഗ്രാംസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി പോവുക. എല്ലാ ഡയഗ്രത്തിന്റെയും ഫുട് നോട്ട് വായിക്കുക. Got it? So example is papaver, right? വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാ? multicarpillary apocarpus condition example. Multicarpillary apocarpus condition example. Micaelia. Micaelia, ചെമ്പകം, right? Micaelia, right? Hope you understood this. So please go through these examples, everybody, right? ഇനി നമ്മളുടെ ഒബ്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ, ഒബ്യൂൾ. So we are learning about the female reproductive stigma അറിയാം, സ്റ്റൈൽ അറിയാം. ആ ബൾജ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഓവറി എന്ന് വിളിക്കും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഓവറി ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ. ദാറ്റ് ക്യാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഓവേറിയൻ ക്യാവിറ്റി. ഇനി ഈ ഓവേറിയൻ ക്യാവിറ്റിയിൽ ചില ലോക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പേസസ് ഉണ്ട്. അതിലെന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഒബ്യൂൾ ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ്, right? The ovule is attached inside, right? And how those ovules are attached, right? What will you call that? ഒരു placenta ഉണ്ട് അല്ലേ? That structure you call it placentation. How the ovules are attached, the arrangement of ovules in that placenta, you can call it placentation, right? A stalk is called funicle. Yes, Sridev, Angela, സ്റ്റോക്കിനെ ഫ്യൂണിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂണിക്കുലസ് എന്ന് വിളിക്കാം, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Got it? അപ്പോ ഒരു ഓവറി ഉണ്ട്, ബൾജ് പാർട്ട്. There's an ovarian cavity, there's a tissue called placenta, and attached to that placenta you have ovules with a stalk, right? ഇനി എങ്ങനെയാണോ ഈ ovules അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ആ അറ്റാച്ച്മെന്റിനെ നമ്മൾ പ്ലാസെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസെന്റേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. വേഗം അതിന്റെ പേരുകൾ ഇട്ടെ. What all types of placentations did you learn last year, right? Put all the 5 that you have learned, everybody. 5 type of placentation മോർഫോളജി ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അല്ലെ. മാർജിനൽ, ആക്സൈൽ, parietal, basal, right? Marginal, right? Free central, yes. Okay, so 5 types you have already learned, right? Are you familiar with the examples? എല്ലാത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? basal placentation example. basal placentation വേഗം ഇടുക കേട്ടോ. basal placentation example, sunflower അല്ലെ. ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്യൂൾ ആയിരിക്കും ആ ബേസിൽ, ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള കിടക്കും, റൈറ്റ്? ആക്സൈൽ placentation example നിങ്ങൾ ഏതാ പഠിച്ചേ? ആക്സൈൽ placentation, hibiscus, right? ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഫെമിലിയർ ആവുക. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നന്നായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവുക. ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷന്റെ, പെറൈറ്റലിന്റെ, ബേസലിന്റെ, ഫ്രീ സെൻട്രൽ എല്ലാത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. Got it? ഇനി
നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഇതിലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ അനാട്രോപ്പസ് ഒബ്യൂൾ ആണ് അല്ലെ? അനാട്രോപ്പസ് ഒബ്യൂൾ. ഇനി പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർത്തോട്രോപ്പസ് ആണ് അല്ലെ? ഓർത്തോട്രോപ്പസ്. നമ്മൾ ഈ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്യൂള് ഏതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? 3 പാർട്സ് നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോപൈൽ, അടുത്തത് ചലാസ, ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തത് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ഈ 3 പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്യൂൾ ആണെന്ന് പറയാ. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കുക. ഓർത്തോട്രോപ്പസ്, ഓർത്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഓർത്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ്. ഇത് നോക്കുക, ഇത് മൈക്രോപൈൽ, ഇത് ചലാസ, ഇത് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ഓക്കെ, മൈക്രോപൈൽ, ചലാസ, ഫ്യൂണിക്കിൾ 3 സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഓർത്തോട്രോപ്പസ്. Got it? Micropyle, chalasa and the funicle. Funicle is the stalk, right? If all 3 of them are coming in a straight line, എന്ത് type of ovule ആണ്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ, what type of ovule is this? Everything coming in a straight line. What will you call it? Where did everybody go? Orthotropous എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ? ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ആയാലോ? ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് നോക്ക, ഇവിടെ മൈക്രോപൈൽ, ഇത് ചലാസ, ഇത് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ഒരു 90 ഡിഗ്രി, ഇങ്ങനെ ഒരു 90 ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്യൂൾ ആയിരിക്കും? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ, ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്യൂൾ ആയിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രിയാണ്, 90 ഡിഗ്രി. മൈക്രോപൈൽ, ചലാസ, ഇത് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹെമിട്രോപ്പസ്. ഹെമി, ഓക്കെ, ഇതിനെ ഹെമിട്രോപ്പസ്. ഇനി നോക്കുക, ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഫുള്ളായിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്, മൈക്രോപൈലും ഫ്യൂണിക്കിളും അടുത്തടുത്ത് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് 180 ഡിഗ്രി ടേൺഡ് അല്ലെ? ഒരു 180 ഡിഗ്രി ടേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്, ഇത് മൈക്രോപൈല്, ഇത് ചലാസ, ഇത് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ആ ഫ്യൂണിക്കിളും മൈക്രോപൈലും അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് അനാട്രോപ്പസ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അനാട്രോപ്പസ് ഒബ്യൂൾ ആണ്. ഇനി 360 ഡിഗ്രി ടേൺഡ് ആണെങ്കിലോ? എനിക്കത് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 360 ഡിഗ്രി ടേൺഡ്? ഒരു തവണയും കൂടി വളഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, വാട്ട് വിൽ യു കോൾ ദാറ്റ്? വേഗം ഒരു പേരിട്ടെ. വാട്ട് വിൽ യു കോൾ ഇറ്റ്? 360 ഡിഗ്രി ടേൺഡ്. 180 ഡിഗ്രി അനാട്രോപ്പസ് ആണ്, 90 ഡിഗ്രി ഹെമിട്രോപ്പസ് ആണ്. 360 ഡിഗ്രി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വന്നു. അല്ല, കമ്പൈലോ അല്ല. ഷാറോൺ, ജെസിക്ക, തെറ്റാണ്. കമ്പൈലോ അല്ല. 360, ഒരു സർക്കിൾ, 360 ഡിഗ്രി. What will be the word? Sarsinotropous. Okay, Sarsinotropous ആണ് 360 ഡിഗ്രി ടേൺഡ്. Got it? ഇനി കമ്പൈലോട്രോപ്പസ് എന്താണ്? ആ ബോഡി, ഒബ്യൂളിന്റെ ബോഡി ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മൈക്രോപൈലും ചലാസയും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലല്ല, ഒരു കുറച്ചൊരു ടേൺഡ് ആയിട്ട്, കർവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പൈലോട്രോപ്പസ്. ഓക്കെ, സോ ബോഡി ഓഫ് ദി ഒബ്യൂൾ ഇസ് കർവ്ഡ്. The micropyle and the chalasa is not in a straight line. Okay, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈലോട്രോപ്പസ് എന്ന് വിളിക്കുക. Got it? ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, ആംഫിട്രോപ്പസ്. Can you guess what will be amphitropus? ആംഫി എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കുറെ സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആംഫീബിയൻ, റൈറ്റ്? വേറെ എന്തൊക്കെയാ ആംഫി വെച്ചിട്ട്? ആംഫിട്രോപ്പസ്. What will be the meaning of the word amphitropus? ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? ആംഫിട്രോപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം? ഒരു ഹോർഷൂ ഷേപ്പ്. എംബ്രിയോ സാക്കും ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോഡി ഓഫ് ദി ഒബ്യൂളും കർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 സാധനങ്ങൾ കർവ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ഹോർഷൂ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും, റൈറ്റ്? ബോഡി ഓഫ് ദി ഒബ്യൂൾ ഇസ് കർവ്ഡ്, ദ എംബ്രിയോ സാക്ക് ഇസ് ഓൾസോ കർവ്ഡ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒബ്യൂളിനെയാണ് ആംഫിട്രോപ്പസ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് micropyle comes close to the hilum. Yes, okay, ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അനാട്രോപ്പസ് മാത്രമാണ്. Got it? അപ്പൊ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അനാട്രോപ്പസ് ഒബ്യൂളിനെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം, റൈറ്റ്? വേഗം വരയ്ക്കാം. Okay, so you have a central part,
Textile micropylar endum chalasal endaka it's being inverted a number of times. Okay, so if this is a structure, wherever you draw, this is the micropyle, right? This is the micropyle, right? The opposite end is called chalasa, right? And inside you have all those, this is the embryo sac, right? There's a big cell here in the center, right? This stalk is called funicle. E junction, funiculum, a body of the ovulum തമ്മിലുള്ള junction, you call it hilum. You still find it in the seed, right? Hilum, a junction, right? Funiculum, body of the ovulum തമ്മിലുള്ള junction, ആ angle-നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് hilum, right? You find hilum in the seed also, right? ഇനി രണ്ട് protective ആയിട്ടുള്ള covering ഉണ്ട്, right? You call it outer integument, right? And inner integument, right? Outer integument und inner integument und two integuments are present, right? And they are protective in structure. And there's a tissue here, right? There's a mass of tissue, very, very important tissue. We call that nucellus, right? 2N ആണ് nucellus, right? It's a mass of tissue from where dash arises. It's a mass of tissue from which dash will arise. Please fill in the blanks. എല്ലാവരും ആൻസർ ഇടുക. ന്യൂസെല്ലസ് ആണ് dash. Dash structure arises from the nucellus. ആർക്കും അറിയില്ല? embryo sac, right? Nucellus ആണ് embryo sac develop ചെയ്യുക, right? So we are going to see megasporogenesis. Is this much clear, right? So at that chalazal end, you have 3 cells, right? ഈ 3 cells എന്ത് വിളിക്കും? What will you call the 3 cells near the chalazal end? Everybody, right? We call them antipodal cells. Antipodal cells, right? You can see 3 cells here, right? The central cell is called the egg, which is the female gamete, okay? And adjoining it on either side, egg inte appurathu ippurathu, you have some sister cells, right? Those are called synergids, right? And you can see some finger-like projections too. It's called the filiform apparatus, right? So when we are talking about fertilization, we'll see what the function of filiform apparatus is, right? ഈ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായി. ഇതാണ് നമ്മുടെ anatropous ovule. കണ്ടോ, ഫ്യൂണിക്കിളും മൈക്രോപൈലും അടുത്തടുത്ത്. Is this much clear? Everybody has got this, right? Outer integument ആണ് outer seed coat form ചെയ്യുക. Pollen tube enters through synergids. Yes, Zahid, it's true, right? Okay, outer integument, outer seed coat form ചെയ്യും, right? What will you call outer seed coat? ആ പേരൊന്നിട്ട് എല്ലാവരും outer seed coat ന്റെ പേര്. Very good. Iron, Geetanjali, Krishnapriya, Sudarshana, same പേരുകളാ എപ്പോഴും വരണേന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലേ? Navami, yes. Okay, so outer integument is forming testa, right? And inner integument will form, everybody, inner integument will form tegmen, right? അപ്പൊ outer seed coat ഉം inner seed coat ഉം. Got it? ഇനി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഈ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായി. ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതാണ്? മെഗാസ്പോറോജനസിസ് ആണ്, അല്ലെ? വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, റൈറ്റ്? സോ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ്. സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. This year you can expect a question from megasporogenesis. Start ചെയ്താലോ? Everybody is ready? Is this much clear? Everybody? You're all fine, right? Is it too difficult a chapter? No, right? It's easy. So shall we proceed? ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെഗാസ്പോറോജനസിസ് ആണ്, അല്ലെ? മെഗാസ്പോറോജനസിസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനസിസ് വെച്ച് ഫോർമേഷൻ, റൈറ്റ്? ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? എന്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ്? മെഗാസ്പോർ. ഓക്കെ, ഒരു ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോവാണ്, റൈറ്റ്? So formation of a megaspore, you call it megasporogenesis. ഇനി നമുക്ക് മെഗാസ്പോറാഞ്ചിയം എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട്.
What is megasporangium? A sac-like structure bearing the megaspore. ഒരു sac-like structure ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് megaspore ഉണ്ടാവുക. Right? MMC അല്ല സാഹിദ്. MMC is not the megasporangium. എന്താ വിളിക്കുക? It's called ovule. Right? Ovule is the megasporangium. പിടികിട്ടിയോ? ഒവ്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് വിളിക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ സാക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഹോൾഡിംഗ് ദാറ്റ് മെഗാസ്പോർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ആ ഒവ്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു. വി നോ ദാറ്റ് ന്യൂസെല്ലസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? സോ ന്യൂസെല്ലസ് ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ. നൗ ഫ്രം ദ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ്, മൈക്രോപൈലാർ എൻഡില് ന്യൂസെല്ലസിന്റെ nucellus is there, right? The micropylar end is here, right? So a mass of tissue is called nucellus. And some of the cells of the nucellus near the micropylar end will convert itself into MMC. But ചില cells, nucellusലെ ചില cells ഏത് എൻഡില്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഏത് എൻഡില് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിന്ന് ചില cells MMC ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Right? What is MMC? Full form അറിയോ? Do you know the full form? Right? Megaspore mother cell. Right? Megaspore mother cell ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. Right? ഏത് എൻഡ് ആണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. It's at the micropylar end. ന്യൂസെല്ലസിന്റെ ആ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിൽ നിന്നാണ് സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. Okay? Now what happens to this MMC? Megaspore mother cell ആണ്, അപ്പൊ 2n ആണ് അല്ലെ? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ന്യൂസെല്ലസ് 2n ആണ്, ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഏത് ഡിവിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യണം? റൈറ്റ്? it needs to undergo meiosis. റൈറ്റ്? സോ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് 4 സെല്ല് കിട്ടും. റൈറ്റ്? You are going to get 4 cells like this. And it's arranged in the form of a tetrad, linear tetrad. Okay, the linear tetrad. Linear എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ഈ 4 സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. റൈറ്റ്? ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? മറ്റേ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് പോലെയല്ല, ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ? ഈ 4 എണ്ണവും ഫങ്ഷണൽ ആവില്ല most of the time, right? But there are cases where all 4 of them are functional. But here, what is going to happen, right? 3 of them at the micropylar end. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൈക്രോപൈല ഇങ്ങനെയാ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you have drawn your ovule like this is the micropylar end, this is the chalazal end. Okay? But if you are inverting it and drawing, എവിടെയാണോ micropylar end അവിടെയാണ് degeneration നടക്കുക. Okay? So if I have drawn the micropyle here, 3 cells at the micropylar end is going to degenerate. പിടികിട്ടിയോ? 3 cells micropylar end ന്ന് degenerate ചെയ്യും. This is very very important. Okay? മൈക്രോപൈലാർ എൻഡില് 3 സെൽസ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എത്ര സെൽസ് ബാക്കിയുണ്ട്? ഒരു സെല്ല് ബാക്കിയുണ്ട്. ഏത് എൻഡില്? ഇവിടെ ഇത് മൈക്രോപൈൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ചലാസ. ഓക്കെ? ഏത് എൻഡില്? ചലാസൽ എൻഡില് ഒരു സെല്ല് ബാക്കിയുണ്ട്. പിടികിട്ടിയോ? ഈ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് dash. What will be called that cell? Everybody, what will be called that cell? The one that is remaining at the chalasal end. Okay, you call it functional megaspore എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ? ഈ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇത്രയും പിടികിട്ടി? റൈറ്റ്? സോ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്? 4 സെല്ലിന് 3 എണ്ണം at the micropylar end has degenerated. Only one at the chalasa is functional. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? We can call it monosporic development. ഇത് ഏത് ചെടിയിലാ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചതെന്ന് അറിയോ? Do you know the plant in which this monosporic development was first studied? ഏത് പ്ലാന്റിലാണ് ഈ മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആദ്യമായിട്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചത്? Which plant? Very good, Iron. That's called polygonum. Okay,
So this type of development is also called polygonum type of development. Okay, PDT, monosporic development is also called polygonum type. Right? Did all of you follow this? Everybody? Right? But sometimes ഈ മൂന്നെണ്ണം degenerate ചെയ്യുന്ന പകരം രണ്ടെണ്ണം degenerate ചെയ്യും, രണ്ടെണ്ണം functional ആവും. Okay, so you can call that bisporic. ഇതൊരു extra point ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. Bisporic. Out of the four, two degenerates, two becomes functional. This is seen in allium. Allium, onion, right? Onion family, right? In allium you are going to find this, right? Sometimes all the four will become functional. Okay, that's called tetrasporic. Example is adoxa. These two examples so it's called allium type, adoxa type, polygonum type. Everybody has understood this, right? Is it clear? Okay, peperomia, right? So all these things, is it clear? Right? Polygonum type, allium type, adoxa type. Shall we proceed? So we have got a functional megaspore. But we have a functional megaspore. Right? Any functional megaspore is going to give rise to dash. Functional megaspore will divide and give rise to dash. Diado. What is that final structure called? Our final structure in the embryo sac. It's going to give you embryo sac. Embryo sac aanu theriyya. Is this clear? And what is embryo sac? Embryo sac inde vera peru iduka. Everybody, what is embryo sac? What is embryo sac? Ovule asthma. It's not ovule. What will you call that structure? Female gametophyte. Very good. Hiba, Vignesh, okay. Parvana, lots of you have written. Female gametophyte aanu embryo sac. Right? So female gametophyte is going to be formed. So shall we make a female gametophyte from the functional megaspore now? Right? So we are going to see that. So you have your functional megaspore. What do I can? A functional megaspore. Right? So I'll just name this as functional megaspore. Right? Any division functional megaspore undergo cheya. What is a ploidy? Functional megaspore ploidy ellarute. What is a functional megaspore? Ploidy. Everybody. Is it haploid or diploid? Haploid ano diploid ano? Aro Krishna Priya. Diploid ano? This is haploid. Krishna Priya, diploid allato. It's haploid. Right? That's a meiosis kazhinjittana functional megaspore undayikkannathu. So it's a haploid structure. Right? Now it will undergo mitosis. Namukku idu 1 idam. Because aims il oru chodyam choichittundayiruന്നു. Etra mitotic divisions venam complete embryo sac form cheyan. Got it? So we are going to see that. Mitosis. No. Right? First mitosis. Just put the number, okay? First mitotic division. Appo etra cells kittum? 2 cells. Two cells kitti. Right? Cell aayitilla, nucleus aanu ട്ടോ. First nucleus aanu divide cheyanathu. So I'll just draw it like that, right? A nucleus aanu divide cheyanathu. Okay? So 2 annam angane kitti. Okay? Any ഒരെണ്ണം ഈ എൻഡിലേക്ക് മറ്റത് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. Right? So this is the structure now you have. Right? Now this will undergo mitosis 2. Second mitosis. No. Right? So what will you get? Nucleus ആണ് ട്ടോ. ഇപ്പൊ cell wall formation നടന്നിട്ടില്ല. Nucleus മാത്രമാണ് divide ചെയ്യുന്നത്. Okay? So this will divide 2 nucleus here, 2 nucleus here. Everybody agree? Do all of you agree to this? Right? Everybody? Okay, now adutha mitosis. Mitosis 3. Okay? So when this is undergoing mitosis, what will you get? This one will divide. This one will also divide. Okay? Similarly,
on this end, right? So you have a structure like this now, right? Now, one nucleus from the upper end, the micropylar end, one from the chalacel end will come to the center. Okay, one from the micropylar end, one from the chalacel end will come in the center, right? So what do you have now? What do you have now? 1, 2, 3, 1, 2, 3. In the center, you have something like this, right? So the polar nuclei will be present, right? Okay. Now, after some time, okay, after all these changes have taken place, they will start laying the cell wall. Okay. In the initial stage, cell wall formation illa. Nucleus maatre divide cheyullu. Adu kazhinjittana cell wall formation nadakka. Right. So after the cell wall formation has taken place, you have a structure like this. Right? Do you all agree? Right? So just count the number of cells and number of nucleus now. Right? You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nucleus. Right? And how many cells? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cells, 8 nucleate condition. Right? So this is called the embryo sac. Right? The structure is called embryo sac. Is this much clear? Right? And the synergids, which are found on either side of the egg cell, will have filiform apparatus. Okay? That will guide that pollen tube into the synergid. Okay? The main function is to guide that pollen tube into the synergid. Right? Guiding the pollen tube is the main function of the filiform apparatus. Is this much okay for you, everybody? So megasporogenesis is over, right? So the question was this, okay? The previous question was this: how many mitotic divisions are required, right, for the formation of that embryo sac from the functional megaspore? So what will be your answer, everybody? What will be your answer? How many mitotic divisions are required? 3, right? 1, 2, 3. 3 mitotic divisions are required. Okay. Now, the pollen tube, sometimes it can enter through the micropylar part. If this is the micropylar part, right? Sometimes the pollen tube can enter through the micropylar part. What will you call such a event? Okay, pollen tube entering through the micropylar part. You can call it porogamy. Okay, you can call that porogamy, right? What if it is entering through the integuments, through the middle like this? What if it is entering through the integuments? All those are very rare, okay? Main one is porogamy. What if it is entering through the integuments? Anaga has got it, right? It's called mesogamy, right? And what if it is entering through the chalacel region? What if it is entering through the chalacel region? What can you call it? You can guess, right? It's very easy. It's called chalazogamy. Okay, so 3 types of entry of pollen tube can be observed, right? ഏതൊക്കെയാണ് 3 type? ഒന്ന് micropylicode pollen tube can enter, right? അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് porogamy, right? And if it is entering through the integuments കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ mesogamy, middle part, അല്ലേ? ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? If pollen tube is entering through chalasa കൂടെ entry ആണെങ്കിൽ chalazogamy. Is this much okay, everybody? Shall we come to gamete transfer? Appo ipo iത്രയും നേരം പഠിച്ചത് എന്താണ്? Which event of sexual reproduction did we learn? എല്ലാവരും വേഗം ആൻസർ ചെയ്യുക. Which event of sexual reproduction ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത്? ഏത് ഇവന്റ്, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഏത് ഇവന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത്? ഗെമിറ്റോജനസിസ് അല്ലെ? പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റിലെ ഗെമിറ്റോജനസിസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിടികിട്ടി? ഇനി ഏതൊരു ഇവന്റും കൂടിയാണുള്ളത്? പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഏതൊരു സ്റ്റെപ്പും കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്? ഗമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അല്ലെ?
So shall we come to gamete transfer very quickly? It's very easy, right? So gamete transfer. Okay, coming to gamete transfer. Okay, gamete transfer ആണ് ഇനി അടുത്തത്. Okay, you can call it pollination. Gamete transfer ne namukku pollination nu vilikam alle. Pollination. Okay, just a minute, let me just fill some ink. So what sorts of, which are the 3 types of pollination? Everybody can answer. Which are the 3 types, most common types of pollination that can be seen? Everybody can answer, right? First one is autogamy, second one is getinogamy, third is called xenogamy, right? Or you can call it allogamy also, right? So shall we see that? We just put, okay, just a minute. Okay, so there are 3 types here, right? So first one, self-pollination, right? The first type is called self-pollination. Then namukku autogamy, right? Second one, genetically self-pollination aanu, പക്ഷേ physically ആ process നോക്കുമ്പോൾ ഒരു cross pollination പോലെ ഇരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് getinogamy, right? And the third one is called xenogamy. 3 type of pollination ആണ് അല്ലേ? pollination എന്താ സംഭവിക്കുക? anther, right? ആ pollen grains നെ anther ന്ന് stigma വരെ deposit ചെയ്യണം, right? pollen grains are transferred from the anther to the stigma. ഇത്രേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഇനി self pollination ആണെങ്കിലോ, I'll just draw that. This is a flower, right? anther ഉണ്ട്, stigma ഉണ്ട്, right? The pollen grains are landing on its own stigma. ഒരു bisexual flowerൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, right? Can you give me another example? വേറെ ഏത് ഫ്ലവറിലായിരിക്കും എപ്പോഴും self pollination? There's no other method possible except self pollination. Self pollination അല്ലാണ്ട് വേറൊരു മെത്തേഡേ ഇല്ല. What type of flower will that be? Very good, Asma, very good, right? Iron, good. Alina, yes. 3 പേർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഹിബ, Cleistogamous. അല്ലേ? ഒരു Cleistogamous ഫ്ലവറിൽ what is the only one that is possible? What is the only method that is possible? Self pollination. Why Cleistogamous? They are closed flowers. They'll never open. They'll never open. Okay, they are always closed. Angantha flowers, what type of pollination is the only method? Self pollination, right? Bisexual flowers self pollination ഉണ്ട്, പക്ഷെ they prefer cross pollination. Okay, so what will you call a normal flower? The flower that opens. ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റില്. Iron, good. Asma, Hiba, Jasli, Alina, okay. ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? Chasmogamous. Okay, your normal flowers, right? The flowers that open, you can call it chasmogamous. The flowers that remain closed, they are called Cleistogamous. Okay, so in Cleistogamous flowers, autogamy is the only method, right? But there's one advantage. The advantage is that they don't require any pollinating agents, right? Cleistogamous flower ആണെങ്കിൽ വേറൊരു external agent നെ depend ചെയ്യണ്ട. Assured ആണ്, seed set assured ആണ്. എപ്പോഴും seed set produce ചെയ്യാൻ പറ്റും, right? Even if pollinators are not present, it is possible. Got it? ഇനി getinogamy എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, right? 2 flowers, okay? Unisexual ആയിട്ടുള്ള flowers ആണ്. ഇതിപ്പോ staminate ആവട്ടെ, staminate. ഒരു flower staminate, മറ്റേ flower pistillate, right? So the pollen grains from the staminate flower will fall on the stigma of the pistillate flower, right? ഒരേ ചെടി 2 flowers, right? Same plant, different flowers, right? Same plant, different flowers. This is called getinogamy. You can also call it marriage between neighbors. Marriage between neighbors. Hope you understood this. This is getinogamy. Okay, hope you understood this.
ഇത് നമുക്ക് കുക്കുർബിറ്റ്സിലൊക്കെ കാണാം, ഒരു മെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ടാവും. സെയിം പ്ലാന്റിൽ കേട്ടോ, സെയിം പ്ലാന്റിൽ. ഓക്കെ, hope it's clear. കോക്കനട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. റൈറ്റ്, നമ്മൾ മൊണീഷ്യസ് ഡൈഷ്യസ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. So this one, right? Now xenogamy, this is the most preferred method. Right, cross pollination ആണ് most preferred ആയിട്ടുള്ള method. You can also call it allogamy. Xeno എന്ന് വെച്ചാൽ foreign എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ, xeno. Right, okay, xenogamy. Xenogamy-ക്ക് പല agents of pollination കാണാം. Right, ഇപ്പൊ രണ്ട് ചെടികളാണ്. See, the pollen grain from one plant is transferred to the stigma in another plant. Right, okay, so two plants are present. Right, it's not just one plant like this. Remedy, രണ്ട് agents ആയിട്ട് നമുക്ക് abiotic agents ഉണ്ട്, biotic agents of pollination ഉണ്ട്. Right, in xenogamy you can have abiotic agents and biotic agents. Abiotic എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള agents. Right, മെയിൻ ആയിട്ട് ആൻജിയോസ്പേംസിന്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയണത്. നമ്മൾ ആൽഗെ, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, സ്റ്റെറിഡോഫൈറ്റ്സ്, ജിംനോസ്പേംസിന്റെ കാര്യം അല്ല ഇവിടെ പറയണത്. We are focusing only on angiosperms. Angiospermsൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള abiotic agent ഏതാണ്? What is the main abiotic agent in angiosperms? Wind. Okay, very rarely ആണ് water. Okay, wind ആണ് main agent. Got it? Main ആയിട്ടുള്ള abiotic agent wind ആണ്. Okay, water അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. Water pollination വളരെ കുറവാണ് angiospermsൽ. Now what will you call wind pollination? Wind pollination ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, anemophily. നമ്മൾ already ഇത് കണ്ടു അല്ലേ, anemophily. Okay, what is water pollination called? നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്, just refer that. Okay, water is called hydrophily. Right, അപ്പോൾ wind pollinated flowers ന്റെ characteristic features എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Exposed ആയിട്ടുള്ള stigma, stamen, right? Versatile ആയിട്ടുള്ള filament ആയിരിക്കും. Versatile, ഇതൊരു എയിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ, versatile filament. Okay, versatile filaments ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ filaments it can move in the wind. Wind, when it is windy, the filaments will start moving, so it will help in the dispersal. Right, lightweight pollen, non-sticky pollen, inflorescence ആയിരിക്കും അല്ലെ, വൈറ്റ് യൂഷ്വലി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റൽസ് ഒന്നും കാണില്ല, സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാം. റൈറ്റ്, ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. വേഴ്സിറ്റൈൽ ഫിലമെന്റ്, വേഴ്സിറ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ. റൈറ്റ്, ഇത് നമ്മളുടെ ഗ്രാസ് ഫാമിലി, പോയേസിയേ ഫാമിലിയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുക. ഓക്കെ, പോയേസിയേ ഫാമിലിയിലാണ് വേഴ്സിറ്റൈൽ ഫിലമെന്റ്. ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല, ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇതൊരു എയിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, hope you understood this. maize അല്ലെ, ഗ്രാസ് ഫാമിലി, ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കാണാം. hope it's fine everybody. Right, ഇനി വാട്ടർ പോളിനേഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Right, what was that question? Can you give me some examples of water pollinated plants? Water pollinated plants in the examples, ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? Anybody? Do you know the examples of water pollinated? I'll write it here. Okay, water pollinated plants. Right, water pollinated plants. Example. Good example ആണ് Vallisneria. Vallisneria. Right, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് Hydrilla. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആദ്യം ശരിക്കും പഠിക്കുക. ഓക്കെ, Vallisneria, Hydrilla, ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും ആർ എപ്പിഹൈഡ്രോഫില്ലി. ഓക്കെ, എപ്പിഹൈഡ്രോഫില്ലിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് Vallisneriaയും Hydrillയും. എന്താണ് എപ്പിഹൈഡ്രോഫില്ലി? Pollination takes place on the surface of water. നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓൺ വാട്ടർ സർഫസ്, ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു ലോങ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വിൽ കം ടു ദ ടോപ്പ് അല്ലെ. സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടറിലാണ് പോളിനേഷൻ.
So what will you call it? Epihydrophily. Epi means above, right? Where an example under Zostera seagrass. Okay, in seagrass they are living underwater, right? So what sort of a hydrophily? Just guess. Guess the word. Underwater pollination. Just guess. Hypo. Hypohydrophily. Okay, hypohydrophily. Zostera hypohydrophily ആണ്. Vallisnerium hydrillum epihydrophily ആണ്. Right? ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ കോട്ടഡ് വിത്ത് മ്യൂക്കസ്. ഒരു മ്യൂക്കസ് ലെയർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ചുറ്റും കാണാം. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. അതും നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ടർ. പിടികിട്ടിയോ? ഒരു മ്യൂക്കസ് കവറിംഗ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം വാട്ടർ. സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ ചോദിച്ചേക്കണ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. എവ്രിബഡി ഹസ് ഗോട്ട് ദിസ്, റൈറ്റ്? ഇനി നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഏതാണെന്നറിയോ? നെലുംബോ ആൻഡ് നിംഫിയ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് നടത്തുക? നെലുംബോ, നിംഫിയ. ഇത് ഏത് ചെടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നെലുംബോ, നിംഫിയ. നെലുംബോ, ലോട്ടസ്, നിംഫിയ, വാട്ടർ ലില്ലി, റൈറ്റ്? ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് നടക്കുക? ഇത് നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐറൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിരാമി, ഓക്കെ, അനഘ, ജസ്ലി, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എന്റമോഫിലി അല്ലെ? ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ആണ്. വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ആണ്. ലോട്ടസ്, വാട്ടർ ലില്ലി ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ആണ്. നെക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട് ഇൻസെക്ട്സ്. Okay, so this is very, very important. Nelumbo, Nymphia, even though they are water plants, pollination is by the agency of insects. They are not water pollinated. Got it? Any biotic agents ഏതൊക്കെയാ? നമ്മൾ കുറേ ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് പഠിച്ചു. ഇൻസെക്ട്സ് ആവാം, entomophily, right? Snails ആണെങ്കിൽ please put it in the chat box. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്. What if it is a snail? Snail ആണെങ്കിൽ iron, malacophily. Right? Ants ആണെങ്കിൽ ant is a pollinating agent. Alina, yes. Jasli, myrmecophily. അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ പ്ലീസ് റെഫർ ദാറ്റ്. യെസ് റീദേ, myrmecophily. Right? What if it is bats? Bat pollinated ആണെങ്കിലോ? Chiropterophily. അല്ലെ? Chiroptera ആണ് ബാറ്റ് ഫാമിലി. Chiropterophily, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഫില്ലീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സൂഫിലി, ജനറലി ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ സൂഫില്ലി എന്ന് വിളിക്കാം. Got it? അപ്പൊ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലീസ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ്, അതിൽ കുറച്ച് റിവാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫ്ലവറിൽ റിവാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. വാട്ട് റിവാർഡ്സ്? ഇറ്റ് കുഡ് ബി, ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ 2 റിവാർഡ്സ്? 2 റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഒന്ന് നെക്ടർ, മറ്റത് നെക്ടർ, പോളൻ ഗ്രെയിൻ, വേറൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഷെൽട്ടർ, എ പ്ലേസ് ഫോർ ലേയിങ് എഗ്സ് അല്ലെ? എ പ്ലേസ് ഫോർ ഹണിയോ. ഓക്കെ, ഹണി ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ നെക്ടർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ ഗൗതം, ഓക്കെ. OV പൊസിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത് ചാപ്റ്ററില? ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ, റൈറ്റ്? പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? laying eggs, Yucca and the moth relationship പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? Everybody remember it, right? Okay, so it can be such rewards too, right? So that is also over, right? Now coming to the, what is the next one? Amorphophallus. Yes, Amorphophallus എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ. Okay, ഇനി അടുത്തതാണ് outbreeding device. Okay, outbreeding devices. ഇനി എപ്പോഴും ഒരു ചെടിയിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് പ്രിഫേർഡ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്നാലേ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പരമാവധി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ വാട്ട് എവർ മെത്തേഡ്സ് ദ പ്ലാന്റ് യൂസസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ, യു ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് ഔട്ട്ബ്രീഡിംഗ് അല്ലെ? എന്താണ് ഔട്ട്ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസ്? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി, one more time. What is outbreeding device? Any method the plant uses to favor
ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. ക്രോസ് പോളിനേഷനെ ഫേവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്യണ ഏത് മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസ് യൂണിസെക്ഷുവാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഇസ് യൂണിസെക്ഷുവാലിറ്റി. ഒരു മെയിൽ ഫ്ലവർ ഒരു ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാന്റ്? പപ്പായ പോലെ ഒരു മെയിൽ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് പോളിനേഷനേ നടക്കൂ. റൈറ്റ്. കുക്കുർബിറ്റ്സിലൊക്കെ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും സെയിം പ്ലാന്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഗെറ്റ്നോഗെമി നടക്കാം, ഓട്ടോഗെമി നടക്കില്ല. Did you get this? Everybody has got this. Everybody has got this, right? So what if there's continuous self pollination? Self pollination ഇങ്ങനെ continuous ആയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ പഠിച്ചു ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഫെർട്ടിലിറ്റിയും കുറയും. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക? ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. പിടികിട്ടി? So our first is a unisexuality. Got it? And the second one, you can call it hercogamy. Okay, hercogamy. Hercogamy is physical separation. Okay, physical separation of male and female parts. Okay, male and female parts in the physical separation. Physical separation ചിലപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ആവാം, അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, സോ ഫിസിക്കലി ഇവർ അടുത്തടുത്തല്ല, കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ മെയിലും ഫീമെയിൽ ആ സ്റ്റിഗ്മയും ആന്തേഴ്സും തമ്മിലുണ്ട്. ഓറിയന്റേഷൻ ആവാം, മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ആവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹെർകോഗമി. റൈറ്റ്. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഹെട്രോസ്റ്റൈലി. ഓക്കെ, ഹെട്രോസ്റ്റൈലി. ഹെട്രോസ്റ്റൈലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റൈൽ. ചില സ്റ്റൈൽസ് ഭയങ്കര ഷോർട്ട്, ചിലത് ഭയങ്കര ലോങ്. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ്. റൈറ്റ്. ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഡൈക്കോഗമി. അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ഡൈക്കോഗമി? ഡൈക്കോഗമി refers to difference in maturation time. Okay, difference in maturation time. Maturation time. Male and female structures mature in a time വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. Okay, male and female mature in a time വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. For example, right? What if gynoecium is maturing first? Matures first. Gynoecium ആദ്യം mature ചെയ്തു, പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മ നമ്മുടെ സ്റ്റേമൻസ് മെച്ചുവർഡ് ആയിട്ടില്ല. ആൻഡ്രീഷ്യം മെച്ചുവർഡ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ കോൾ ദിസ് പ്രോട്ടോഗൈനി. ഓക്കെ, ഗൈനീഷ്യം has matured, ആൻഡ്രീഷ്യം മെച്ചുവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി നേരൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കാണാം അല്ലെ. ആൻഡ്രീഷ്യം is maturing first. ആൻഡ്രീഷ്യം ആദ്യം മെച്ചുവർ ചെയ്തു, ഗൈനീഷ്യം മെച്ചുവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് protandry. Okay, protandry. Protandry എന്ന് വെച്ചാൽ pro എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ്. റൈറ്റ്. protandry ആദ്യം ആൻഡ്രീഷ്യം മെച്ചുവർ ചെയ്തു. പ്രോട്ടോഗൈനി ആദ്യം ഗൈനീഷ്യം മെച്ചുവർ ചെയ്തു. Right. So this is also one method. Right. There's another one. Right. That is called self incompatibility. Okay, the next method is called self-incompatibility. ഇതൊരു ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ആണ്. ഇപ്പൊ ചെടിയുടെ സ്വന്തം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ജെർമിനേറ്റ്. ഓക്കെ, ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ വെരി ലോങ് ടൈം ടു ജെർമിനേറ്റ്. Not this. So it's a genetic mechanism by which it is rejecting. Yes, Angela, rejecting self. Self-sterility ആണ്. പിടികിട്ടി? Right? ഒരു genetic mechanism ആണ്, self-sterility ആണ്. It is rejecting itself. Hope it's clear, right? So all these mechanisms will favor what sort of pollination? Cross-pollination, right? Hope all of you have understood this, right? So these are the major outbreeding device. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു yes ഇട്ടേ. If you have followed outbreeding device, right? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം സെൽഫ് ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Okay, all of you have got it, right? Shall we move to the next one? Okay, ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ pollination methods ആണ്. Double fertilization. Heterostyle ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? Okay, ഒന്നും കൂടി പറയാലോ. Heterostyle difference in the length of the style. സ്റ്റൈലിന്റെ ലെങ്തില് ഡിഫറൻസ്, ചിലത് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ, ചിലത് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, അതും ഒരു ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. യെസ്, അസ്ഹല പിടികിട്ടി? അസ്ഹല, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, ഷാൽ വി പ്രൊസീഡ്? ഇനി നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ് ആണ് കേട്ടോ. വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്, റൈറ്റ്? And in angiosperms, and only in angiosperms, you'll find a very special type of fertilization. What will you call it? Ellarum onnu parne. Only in angiosperms you're going to find this type of fertilization. Nowhere else you're going to find it. So special feature of angiosperms, right? That is called double fertilization. Idineyanu nammal double fertilization ennu vilikka, right? So വളരെ സ്പെഷ്യൽ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പഠിക്കാം, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? എംബ്രിയോ സാക്ക് വരയ്ക്കാം, റൈറ്റ്? ആന്റിപോഡൽ സെൽസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? All those structures are there. Okay, ഇത് filiform apparatus ഉണ്ട്. So what if it is entering through the micropyle? Porogamy, right? So pollen tube is entering through the micropylar region, right? So what happens here is pollen grains sadharana a two-celled stage lana stigma deposit here, right? Two-cell stage. So what happens here is a pollen tube, it will start germinating. If all conditions are favorable, it will start germinating, right? A tube cell, like a vegetative cell, the generative cell in a push, okay? It will be pushed to the tip, right? The generative cell will divide into two male gametes. So namukku pollen tube inde ullil we can see the two male gametes like this at the end, right? The tube cell or the vegetative cell will be pushing it through that. Okay, now chemotactic attraction is present, right? It will be attracted by the ovules, right? The ovary part, by certain chemicals. So it will start growing towards the ovary and the ovule, right? Calcium, boron, inositol complex is present, right? Okay, Anika, that's good. Okay, for the germination, you have that complex. Hope it's fine, right? So it's moving towards that ovary and the ovule, right? And after it is grown, it will enter through that micropylar region, right? Most commonly, it will enter through the micropylar region. So you can call it porogamy, right? And once it is near that filiform apparatus, the filiform apparatus will guide the pollen tube into the synergid. Okay, and what will happen? Two male gametes are released into the cytoplasm of the synergid. Okay, ആ രണ്ട് male gametes cytoplasm of the synergid like release ചെയ്യണം, right? Now what will happen to the first male gamete? This everybody knows, right? So we'll do it quickly. The first male gamete will fuse with dash. The first male gamete will fuse with which cell? Everybody, right? Egg, right? Egg is the female gamete. This is the male gamete. So this is N and N. Gametes are always haploid, right? So you'll get zygote, which is 2N, right? And this develops into the embryo. And this process is called syngamy. We have already seen this, right? Any second male gamete in the right? It will be directed towards the central cell, right? And there you have the two polar nuclei. The two polar nuclei will first fuse. Okay, polar nuclei fused, right? So you call it secondary polar nuclei. You call this secondary polar nuclei, right? So this is 2N now. When it is fused, N plus N, right? And this is N.
So N plus N plus N, that is triple fusion. Okay, you get endosperm, which is 3N. Right? So this is called triple fusion. Because 3 nucleus is involved, triple fusion, right? And what is formed? PEN, right? Primary endosperm nucleus is formed. Hope it's clear. And that cell, you can call it primary endosperm cell, PEC. Did all of you get this? PEN, PEC. Primary endosperm nucleus, primary endosperm cell. That central cell can be called the primary endosperm cell. Did all of you get this? Right? So what will you call syngamy and triple fusion together? Syngamy and triple fusion together is called double fertilization. Yes, Narayanan. That's good. Right? That's called double fertilization. Hope you understood this. Very, very important. Okay? Now what should we learn? What else is there to learn here? Right? So this is over. This is the fertilization event we were talking about. Now we should see how it's developing, right? Okay. So how is it developing? Now two things are going to develop. Endosperm is going to develop. Zygote is also going to develop, right? Two things are going to develop inside. Now which will develop first? Endosperm or zygote? Everybody can answer, okay? Which is going to develop first? Endosperm ആണോ ആദ്യം develop ചെയ്യുക? Zygote ആണോ ആദ്യം develop ചെയ്യുക? Endosperm, അല്ലേ? Only then zygote can get the nourishment, right? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. Okay, so endosperm development precedes zygote development. Okay, only then it can provide nourishment. നമുക്ക് ആദ്യം endosperm എടുക്കാം, right? Endosperm. ഈ എൻഡോസ്പേം നമുക്ക് പല കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ. ഇതാണ് നറിഷ്മെന്റ്, ഫുഡ്. സൈഗോട്ടിന്റെ ഫുഡ് ആണ് എൻഡോസ്പേം. ഇനി വാട്ട് ഇഫ് ദി എൻഡോസ്പേം ഇസ് യൂസ്ഡ് അപ്പ്? സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മെച്ചൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എൻഡോസ്പേം മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ യു കോൾ ദാറ്റ് സീഡ്? എവ്രിബഡി, വാട്ട് വിൽ യു കോൾ സച്ച് എ സീഡ് that will take up all its endosperm when it is maturing? What will you call it? Non-endospermous അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്-ആൽബുമിനസ് അല്ലെ. Non-endospermous അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്-ആൽബുമിനസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. So we'll just write the two categories based upon the presence of endosperm at maturity. Okay, one is albuminous, the other is ex-albuminous, or you can call it endospermous or non-endospermous. Right? ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ആൽബുമിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്പെർമസ്, ഇത് മെയിൻലി മോണോകോട്സ് ആണ് അല്ലേ. മോണോകോട്സ്, they are mainly endospermous. They have endosperm even at maturity. Example, maize, rice, wheat, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെ. എൻഡോസ്പേം ഇസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഈവൺ അറ്റ് മെച്ചൂരിറ്റി. സീഡ് മെച്ചൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എൻഡോസ്പേം അതിലുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് അപ്പ്. എക്സ് ആൽബുമിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആൽബുമിനസ് സീഡ്സോ, റൈറ്റ്? കോക്കനട്ട് കാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ജല. കോക്കനട്ട് കാസ്റ്റർ എവറിത്തിങ് ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ. ഓക്കെ, കോക്കനട്ട് കാസ്റ്റർ മെയിൻലി മോണോകോട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ചില ഡൈകോട്സ് ഉണ്ട്, സം ഡൈകോട്സ് ഓൾസോ. Okay, some dicots also are present, right? So what about ex-albuminous? Mainly dicots are ex-albuminous. That means as the seed is maturing, a seed formation idu cheyyumbol endu sambhavikkum? A endosperm used up out. Okay, so this is mainly seen in dicots, right? For example, your pea, beans, groundnut. Okay, all these members will show such a development. Got this? Okay, is this much clear, everybody? Right? And there is a monocot which is non-endospermous. Give me an example. A monocot which is non-endospermous. Anaga, very good. Yes, Iron. Yes, Angela. Okay, so monocot which is non-endospermous is orchid. Orchid, they have very small dust-like seeds. Okay,
The endosperm is lacking there, right? It's used up completely. It's very microscopic, very small, dusty seeds. Hope it's clear, right? And there's one more categorization. This is what is there in your textbook. There's one more categorization that is usually asked for the exam. So we'll just divide them in that manner also, okay? There are 3 types based on how it is developing, okay? Perisperm. What is perisperm? That's nucellus, persistent nucellus, right? What happened, Narayanan? Why perisperm? Justly also has written perisperm. What is perisperm? It's a persistent nucellus. Okay. So here, we'll see here, okay. There are 3 types based upon how they develop. One is called nuclear. Okay. Nuclear endosperm. Okay. One is called nuclear endosperm. The other is called cellular endosperm. Okay. And the third category is called helobial endosperm. Okay. So there are 3 main categories based upon how they are developing. Right. The first category, nuclear. You can also call it free nuclear. Right. Free nuclear endosperm is also possible. Right. For example, your coconut water. Karikkum vellam. Free nuclear endosperm aanu. Adyam cell wall formation illa. Right. Only after the coconut is maturing, tender coconut the one with tender coconut water, that is free nuclear, right? When the coconut is maturing, you get cell formation. A white kernel cellular aanu. Yes, Angela, white kernel aanu cellular, right? Liquid watery endosperm cellular aanu. Free nuclear aanu. Right? Coconut is the example of that, right? Cellular endosperm, what does that mean? Right? The nucleus will divide immediately. So, nucleus continuous divide. Cell wall formation nucleus continuous divide, but cell wall illa. Got it? Karyokinesis cytokinesis that's free nuclear. Any cellular nucleus divide cell wall form, right? Right? Okay, immediately cells are formed. This is cellular. It can you can see it in petunia and all those things. Got it? The third category, this രണ്ടിന്റെയും നടുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഹീലോബിയൽ. Right? അത് completely നമുക്ക് cellular ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, completely free nuclear ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ നടുക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഹീലോബിയൽ. Half cellular, half free nuclear ആണ്. Okay, intermediate. Half of it free nuclear aanu, half of it cellular aanu. This is sadhana monocots ilana idu kaana. Did all of you get it? Usually found in monocots. Okay, everybody has got this, right? The 3 categorizations based upon how they are formed. Ningalde material oru chodyam undu. Okay, based upon this there's a question in your material. So when you do it, hope you have understood this one. Did all of you get it? Helobial. Helobial is coming in between these 2. Nuclear cellular nadikil varana oru category aanu helobial. Vechal pagudi cellular aanu. If you take that, half of it will be cellular. Okay, half of it will be free nuclear. Okay, ഇത് usually monocots ilana kaana. Okay, monocot families usually helobial condition kaana. P alla. Okay, hope you understood this, everybody. Okay, this is usually seen in monocot families. Okay, so these are the 3 categorization: nuclear, cellular, helobial. Monocot family like Poaceae family like kaana, grass family like kaana, Zayed. Okay, monocot families like Poaceae, you can see this. Shall we proceed? Okay, shall we proceed, everybody?
അടുത്തത് എന്താണ്? എൻഡോസ്പേം ആയി. Which one has oily endosperm? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Which has oily endosperm? Oily endosperm ഏതിലാ കാണുക? Oily endosperm. Oily endosperm. Resinous. Resinous കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Castor oil. Castor oil കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആവണക്ക്. Okay? Groundnut. Castor. Castor is the example in your textbook. Okay? Coconut has both cellular as it is when it is tender, free nuclear ആണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ cellular ആവും coconut. Abhirami, got it? When it is tender, free nuclear ആണ്. Coconut mature ചെയ്യുമ്പോൾ cellular ആവും. Okay? Tender coconut, free nuclear ആണ്. Imran, is it what type of endosperm? Tender coconut, free nuclear ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും at maturity it becomes cellular. Okay, only at maturity. അപ്പോൾ tender coconut എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ free nuclear. Mature, white kernel എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലോബിയൽ അല്ല. ഹീലോബിയലില് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടും കാണും. ഹീലോബിയലില് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ എടുക്കും. Okay, hope it's fine. At one point. Okay, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, possible ആണ്, possible ആതെ. Okay, it's possible. Right? Shall we proceed? ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? Zygote development. Okay, or embryo development. Okay, zygote or embryo development ആണ് ഇനി അടുത്തത്. Okay, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ zygote ഫോം ചെയ്തു. ഇത് ഏത് എൻഡിലാണ്? Where is the zygote formed? എല്ലാവരും നോട്ടെ. Where is the zygote formed? ഏത് എൻഡിലാണ്? മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലാണോ ചലാസൽ എൻഡിലാണോ zygote കാണുക? Everybody, മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലാണ് അല്ലേ? മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലാണ് നമ്മളുടെ zygote കാണുക. Because egg was there in the micropylar end. എഗ്ഗും ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്താണ് zygote. Right? 2n ആണ് സ്ട്രക്ചർ. Right? Ploidy 2n ആണ്. ഇനി what will happen to the zygote? First it will divide into two. Okay, രണ്ട് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സെൽസ് ആയിട്ട്. Okay, ഇത് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ്, ഇത് ചലാസൽ എൻഡ്. Okay, towards the ചലാസൽ എൻഡ് ഇതാണ് എംബ്രിയോസ് ആക്കി ഇവിടെ zygote ഫോം ചെയ്യണം. Okay, so this is the ചലാസൽ part. Okay, this is the micropylar part. Towards the micropylar part you will get a cell called basal cell. Okay, ഈ മൈക്രോപൈലാർ പാർട്ടിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസൽ സെല്ലും, റൈറ്റ്, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ടെർമിനൽ സെൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, എപ്പി ബേസൽ, ഹൈപ്പോ ബേസൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ബേസൽ സെല്ലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സസ്പെൻസർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാം. Okay, basal cell will continuously divide and form suspensor cells. So, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണാം ഇങ്ങനെ. Right? ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. Right? Okay? So this whole thing is the suspensor cells. Right? And this big one, the end of that micropylar end ന്റെ ആ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന വലിയ സസ്പെൻസർ സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റോറിയൽ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുക. Okay, and the one that is lying very close to the embryo, you call it hypophysis. Ready? Okay, so all these are suspensor cells. Right? It is formed from the basal cell. Right? The one that is at the extreme end, a micropylar end in the extreme end il kedukkunnathu hostorial cell. It's a big cell. Okay, then you have a series of cells like this, and the one that is lying very close to the embryo inde thottaduthu kedukkunnathu hypophysis. Right? appo idinte function endana? ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എൻഡോസ്പേം ഉള്ളത്. എൻഡോസ്പേം ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. Right? So these cells will push this embryo into the endosperm. Right? എൻഡോസ്പേമിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോനെ പുഷ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ ന്യൂട്രീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെൽസ്.
Hope you understood this. It will push the embryo into the endosperm. Ivideയാണ് ആ cells develop ചെയ്യുക, right? So it's going to push this. ഈ terminal cell ആണ് embryo ആയിട്ട് develop ചെയ്യുക, right? So it's going to push this cell into the endosperm. Got it? Hope this much is clear. Everybody has got this, right? And as the embryo is developing, you can see that this posterior cell and all these suspensor cells are becoming smaller and smaller. The embryo will become bigger and bigger, right? So first stage, you can call it globular embryo. Globular embryo, right? Then slowly all those structures will start to develop, right? You will get a heart-shaped embryo, right? Your heart-shaped embryo, and finally you will have that dicot embryo, right? Finally, namka dicot embryo and structure. Hope did you understand this? Right? So as it is developing, you can see those suspensor cells are becoming smaller and smaller. The embryo will become bigger and bigger. Right? Embryo food absorb ചെയ്ത് വലുതാവും, മറ്റേ hostorial cells smaller ആവും. എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടി? Everybody has understood this, right? ഈ പേരുകൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല, അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Hostorial cell, hypophysis, suspensor cells, right? ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ഡൈക്കോട്ടും മോണോകോട്ടും. ഇത് ഡൈക്കോട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഡൈക്കോട്സ്, റൈറ്റ്? The one that we have drawn is for dicots. Monocots നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, so dicot embryoന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത്. ഇനി ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോയും മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ മേസിന്റെ ഒരു LS വരച്ചിട്ടുണ്ടോ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ മോണോകോട്സിലെ എൻഡോസ്പേം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? കോട്ട്ലിഡനും ആ എൻഡോസ്പേമും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ മറ്റേ ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോയിലോ, ഡൈക്കോട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എൻഡോസ്പേം വിൽ ബി യൂസ്ഡ് അപ്പ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ആ പാർട്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റില്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റില് ഡൈക്കോട്ടും മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോന്റെയും ഡയഗ്രംസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അത് വേഗം ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഡൈക്കോട്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ട്ലിഡൻസ് കാണാം, റൈറ്റ്? You can see that developing plumule part. അപ്പൊ കുറെ പാർട്സ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എപ്പികോട്ടൈൽ, ഹൈപ്പോകോട്ടൈൽ, റൈറ്റ്? എന്താണ് എപ്പികോട്ടൈൽ? വാട്ട് ഇസ് എപ്പികോട്ടൈൽ? എപ്പികോട്ടൈലിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എവ്രിബഡി. അനഘ എന്ത് പറ്റി? യെസ് അനഘ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? above the embryonal axis. ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു എംബ്രിയോണൽ, ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ്, റൈറ്റ്? രണ്ട് കോട്ട്ലിഡൻസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇത് പ്ലിമ്യൂൾ പാർട്ട്. So wherever the regions that are coming above that embryonal axis, you can call it epicotyle, right? Below that cotyledon region, you can call it hypocotyle, right? It's ending in radical. Epicotyle will have that plumule region, right? Hope you understood this. And there are two cotyledons for the dicot, right? And the endosperm is used up, right? So this is the one. And what about monocots? Last year you have drawn one diagram. Hope you remember that, right? There was a structure like this, right? So what was this diagram? This was in maize, right? This part, it's fruit wall and seed coat fused, right? Fruit wall and seed coat fused structure ആണ്, dry fruit ആണ്, right? ഇനി what is this? What is this part? ഈ പാർട്ട് എന്താണ്? എല്ലാവരും വേഗം പറഞ്ഞേ. ഈ സെന്റർ പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു? What is the center part? ഈ പാർട്ട് ഏതാണ്? Right? That is the endosperm, right? Endosperm ആണ്, right? ഇനി എൻഡോസ്പേമിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ലെയർ ഉണ്ട്. ആ ലെയറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഇത് സീഡ് ജെർമിനേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ്, അല്ലെ? This is called aileron layer. അത് പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ആണ്, right? It's the aileron layer surrounding the endosperm. So what is this? ഒരു ഷീൽഡ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ, right?
That is called scutellum. Right? That's a shield-shaped cotyledon. Cotyledon another. Right? And there's only one cotyledon. What has happened to the other cotyledon? Right? Dicots le rendu cotyledon undu. Monocots le ottoru cotyledon e ullu. What happens to the other? Rudimentary aanu. Alle? The other cotyledon is rudimentary. It's a reduced edu. What will you call that reduced one? Epiblast. Okay, you call that reduced one epiblast. Appo irannam rudimentary aanu, dicots le random functional aanu. Got it? This is scutellum. You can see plumule, right? You can see the radicle and the undifferentiated covering of that plumule, the protective undifferentiated covering of the plumule. What will you call it? Ellarum vegam answer cheya. Asma? Yes. Coleoptile nu vilikkum. Le? The undifferentiated protective covering of the radicle endu vilikkum? Coleorhiza. Right? Coleorhiza nu vilikkum. Got it? So these are the parts that you have learned. Okay, monocotum, dicot embryosum തമ്മിലുള്ള difference. ഇനി വേഗം ചില post fertilization changes നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, coleoptile, coleorhiza. നിങ്ങൾ വേഗം ആൻസർ പറയാ കേട്ടോ. പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇത് ഷുവർ ആയിട്ടും വരും. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതൊന്നും എഴുതി വെക്കുക. കുറെ പാർട്സ് ഉണ്ട്. You will tell me what happens to each of those parts after fertilization. Okay, you will tell me what happens to each of these parts. Okay, I'll write the parts. So post fertilization. So after fertilization, what happens to these parts? Okay, first part. You will answer it very fast. Okay, rapid fire. Calyx, corolla. What happens to these parts after fertilization? Very good. Iron degenerates. Right? Withers. Right? Calyx and corolla. But in Solanaceae family, what have you seen? In Solanaceae family, you have seen something, right? The calyx, persistent calyx. Solanaceae family main character ആണ് persistent calyx. Okay, persistent ആയിട്ടുള്ളത്. Okay, second one. Ovary. What happens to ovary? വേഗം. Brinjal ആണ്, brinjal, persistent calyx. Okay, forms fruit. Right? Any ovules, seed. Very good. Ovules are forming seed. Right? What about ovary wall? Ovary wall എന്തായിട്ട് മാറും? വേഗം. Ovary wall. That's called pericarp. Right? Fleshy fruit ആണെങ്കിൽ pericarpil 3 layers correct ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. Right? Epicarp, mesocarp, endocarp. Right? A morphology chapter la ningal types of fruits പഠിക്കും. Drupe, അല്ലെ? ബെറിയിൽ എൻഡോകാർപ്പും മീസോകാർപ്പും എപ്പികാർപ്പും മൂന്നും edible ആണ്, ടൊമാറ്റോ പോലെ. Right? ഡ്രൂപ്പിലോ ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോണി എൻഡോകാർപ്പ്, മാംഗോ പോലെ. Right? Hard and stony endocarp ഉള്ളതാണ് ഡ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ മോർഫോളജി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. Okay? So this is pericarp, fruit wall. Right? Okay? Fruit wall. Right? ഇനി അഞ്ചാമത്തത് integuments. എന്ത് സംഭവിക്കും? സീഡ് കോട്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ രണ്ട് സീഡ് കോട്ട് പറഞ്ഞു. ഔട്ടർ സീഡ് കോട്ട് is called testa, inner one is called tegmen. Right? ഇനി micropyle. What happens to micropyle? Hilum. Iron. What happens to micropyle? It is remaining the same. Okay, but what is the function of micropyle in a seed? That's very important. What is the function of micropyle in a seed? It will imbibe water and oxygen. Okay, seed entry of water and oxygen. Okay, water and oxygen entry ആണ് micropyle function. മറ്റതില് ovule എന്തായിരുന്നു function? Entry of pollen tube ആയിരുന്നു. Got it? Okay, next one, funicle.
Funicle. What happens to funicle? What happens to funicle? Funicle stalk of the ovule. What happens to it? Nobody knows. Nobody knows. Right? What happens to funicle? It will become the stalk of the seed. Okay, it can become the stalk of the seed. Yes, Naveen, it will become the stalk of the seed, right? And what happens to nucellus? Usually, what happens to nucellus? Sadharana and the Sambokia nucellus. Nucellus, what will happen to nucellus? Normally, it will degenerate. In some cases, nucellus is persistent. In some cases, nucellus is persistent. That means it will not degenerate. Okay, you call that perisperm. Right? In your textbook, for example, beet. Beet is black pepper. Beet is given in your textbook. Right? Okay. Then, what happens to egg cell? Will end now. Okay, I think Maria 10:45 Maria. Class 10:45 വരെയല്ലേ? അതെ അതെ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഇതും കൂടി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ egg cell, what will it form? It will form zygote. Okay, egg cell is going to form zygote, right? Next one, what happens to synergids? What happens to synergids? Everybody? Synergids, it will also degenerate. Black pepper is the example of perisperm, persistent nucellus. Imran, persistent nucellus in the example ആണ് black pepper, beet. Okay, ഇത്രയും പിടികിട്ടി. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഉള്ളൂ. അതിപ്പോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? മറിയ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അടുത്ത സെഷനിലേ? ഇപ്പോ 11 മണിക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിൽ അപ്പോമിക്സിസ് ആൻഡ് പോളി എംബ്രിയോണി എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓൾസോ. ഇസ് ദിസ് മച്ച് ക്ലിയർ എവ്രിബഡി? എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി? നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ ഇൻ ദ വാട്സ്ആപ്പ്. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ഡൗട്ട്സ് യു ഹാവ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെക്നീക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. ശരി എന്നാ, ഓക്കെ, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ശരി. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുന്നത് 11 മണിക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ലിങ്കിൽ കയറാനായിട്ട് നോക്കാം.